Hallöchen, hier ist der Björn von LS&PD. Neue Folge Gabriel Night Sins of the Fasers, ja. Der Faserriegel steht an. Und ich hatte die Idee, dass wir uns einfach mal wie kann ich das denn anziehen? Ah, kann ich das vielleicht verbinden mit dem Kragen? Aha, eine Priesterverkleidung. Und damit würde ich gerne mal der Madame... Ja. Shirts? Nein. Wie kann ich mich denn umziehen? I don't need to, thanks. Wie kann ich das benutzen? Moment, kann ich hier was verbinden? Ah, guck mal hier. Gabriel is carrying a scale he found near the crime scene at Lake Pontchartrain. Ja, kann ich mal angucken. So, die Frage ist bloß, wie ziehe ich das an? Vielleicht muss ich erstmal so zu Frau Cazanoux und kann dann erst das anziehen. Okay, das war jetzt, glaube ich, falsch. Yes? Who is it? Falsches Haus. Wrong house. Never mind. Fine, good day. Wie ziehe ich mich denn an? Nee, darüber nicht. Ich muss, glaube ich, nochmal zurück in die Wohnung. Hello, beautiful. It's me. The excitement of seeing you is killing me. Ja, das sagst du so. Aber du fühlst es nicht. Wie kann ich mich denn umziehen? Schrank? The dresser holds a meager supply of underwear and 38 pairs of mismatched socks. Wieso ist hier ein roter Punkt? Sieht man den in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. My bathroom. I've got to get around to cleaning up in there. Ja. Wie kann ich mich anziehen? All my clothes look the same, so why change them? Ja, das ist richtig. It looks like my priest outfit is complete. Ja, aber ich will das anziehen. Toilettenschrank, Badezimmer. I don't need to, thanks. Aber My nicht. bathroom. I've got to... Ja. There's nothing else Gabriel needs from the medicine cabinet. That doesn't work that way. Nee, das funktioniert so nicht. So funktioniert's auch nicht. So funktioniert's auch nicht. Alter, funktioniert das normal? Nee, so funktioniert's nicht. Wie witzig. So gehe ich auch immer durch die Gegend. Alter. Nee, das will ich auch nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Wo kann ich mich denn umziehen? Kann ich mich vielleicht nur in der Kirche umziehen? Weil hier ist ja auch nichts, ne? Wir gehen nochmal zur Karte und dann... Alter, über die Animation komme ich nicht hinweg. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. Aha. Also, muss ich vielleicht zur Kirche? Also zur Kathedrale? Wann wird eine Kirche eigentlich zu einer Kathedrale? Ist das ein reines Größenproblem? So, kann ich denn hier vielleicht... Wie ziehe ich dich an? Voodoo-Code. Ja. Nee. Immer noch falsch hier. Kann das aber nicht.
It looks like my priest outfit is complete. Ja, aber wie ziehst du das an? Ah, ja, natürlich. Oh, was kann er denn mit sich selber machen im Beichtstuhl? Don't get personal. Ja, gut. You've already got me, you lucky devil. Handsome, isn't he? Wie Knight. großartig. Gabriel Knight. In case someone wants to know. Gut, okay, dann kann ich There's so no natürlich... reason to wear that at the moment. Ja, dann muss ich vielleicht doch mal wieder zu der guten Hundebesitzerin. All right, but this is private. Sieht schon ein bisschen gruselig so aus. Hallo, ich möchte mit Ihnen über Gott reden. Yes? Who is it? Ich bin Father McLaughlin. It's Father McLaughlin to see you. Father McLaughlin, you say? You must be new in the parish. I'm so pleased to meet you, Father. Do come in. Thank you, my child. Aha, so kommt man also ins Haus. Please be seated, Father. Thank you. Now, what can I do for you? Zum ersten gucken wir uns mal hier um. The painting behind the couch is a Madonna and Child. Okay. Aber so ein richtig riesiges Ding, ne? Wahrscheinlich sogar noch original. Madam's parlor is full of carefully dusted and polished relics of her past. Und einen Schrank gibt's auch. It's a large antique cabinet. It's probably worth something. Ein Teeservice? The tea service has been polished recently. Madam uses it with her Creole sisters, perhaps. Und der Kaffeetisch, der ist doch bestimmt auch wertvoll. A low wooden coffee table sits in front of the sofa. Ja, herzlich willkommen bei Nepperschlepper Bauernfänger. Ich bin dein verschollener Sohn. Gib mir mal 3.000 Euro. Was haben wir hier? It's a painting of a pretty young lady in old-fashioned clothes. Das ist ein Bob Ross Gemälde, das hier einen See zeigt. Oder meinen Sie das hier? It's a painting of a pretty young lady in Nee, it's old-fashioned painting. clothes. Aber hier ist ja nichts. Hier ist Bäume und da oben scheint die Sonne durch und hier spiegelt sich das, weil das Wasser ist. Was ist das für ein Stuhl? The upholstered chair is less comfortable than it looks. So, ein Schmuckkästchen. There's an old-fashioned jewelry box on the coffee table. Gut, jetzt reden wir erstmal mit der guten Dame. Hallöchen. Do you mind if I ask you a few questions, my child? Of course not, mon père. Was wissen Sie denn über Voodoo? What can you tell me about Voodoo? People think I'm just a foolish old woman, but I know the things they do. My family's been in New Orleans since 1750, so I know more than most. Voodoo people are all over the city, in the shops, everywhere. They'll curse you like that, and most people don't even notice. Spit on your bread at the bakery. Take strands of your hair at the store when you try on clothes. Oh, you have to be so careful. But I know their ways, so I can protect myself. I know how to use the magic too, and I can counteract their evil spells. Okay. Und was kannst du mir noch erzählen? Tell me more about Voodoo in New Orleans. It's just plain evil. It's dangerous to even discuss it. Und noch mehr? What do you know about the Voodoo murders? Voodoo murders? Ah, they are nothing new to me, Father. They happen all the time. I hardly go out anymore. It's too dangerous in the streets. They can get you anywhere, you know. Even here, in this room. But I try not to let them know about me. That's the best way.
Shh, they'll hear you. Ja, und was mit New Orleans? Oder, ja, New Orleans? What can you tell me about New Orleans? The only true New Orleans are of French origin, you know? My family were among the original settlers of New Orleans. They came here from France. The Creole society used to be so gay in New Orleans. Now it barely hangs on by its fingernails. Und, was mit Schlangen? Do you know anything about snakes? Snakes, they're evil creatures. Did you know that evil people can send them into your dreams? They can. That's why I never sleep. Ja, Right, so siehst du thanks. auch aus. Bist erst 23, ne? So, Schlangen. Do you know anything else about snakes? It would be bad luck to talk about that anymore. Und was ist mit St. John's Eve? What can you tell me about St. John's Eve? Oh, St. John's Eve, mais oui. I used to love the St. John's Eve Mass at St. Louis Cathedral. Of course, it is also a night of great wickedness, worse than All Hallows Eve. They will corrupt anything, Father. They? They who? Oh, you know. Ja. Ich möchte hier gerne mehr erfahren. What else can you tell me about St. John's Eve? I don't think I should say any more about that. Gut. Er sieht mit seinen zurückgegelten Haaren sieht er irgendwie noch creepy-mäßiger aus. Und der Priesterkragen macht es nicht besser. Caprice encore. Was wissen Sie darüber? Do you have any idea what Caprice encore means? Maybe, I know. I bet you do not know, Father, n'est-ce pas? Was denn mit Chili-Pfeffer? It means don't eat Ach so. the chili. Shows how much you know. About Caprice encore. Oui? Are you going to tell me what it means, Father? Ach ja, wir wissen das ja schon. Ziege ohne Hörner. It means goat without horns. Father, you surprised me. You do know what it means. You know what they mean by goat without horns, don't you? A human being. That's right. Slit your throat, cut out your heart. Pure evil murder. Das ist aber nicht so schön. Was wissen Sie denn über Marie Laveau? Do you know anything about Marie Laveau? Oh, her. I could tell you about her. Voodoo Queen? Ah. My great-grandmother was an acolyte of Marie Laveau. She knows the truth about her. Die Wahrheit? Das ist jetzt mal interessant. Tell me more about Marie Laveau. She was only a front for the real evildoers, Father. And that's the truth about Marie Laveau. Aha. Und was ist mit Tiermasken? Do you know anything about animal masks? No, Father. I don't know anything about that. Und über WW? Do you know anything about Veves? No, Father. I don't know anything about that. Und Damballa? Have you ever heard of Damballa? No, Father. I don't know anything about that. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und Ugo und Badagri? Does the name Ogun Badagri mean anything to you? No, Father. I don't know anything about that. Und Menschenopfer? Do you know anything about human sacrifice here in New Orleans? Well, my great-grandmother could tell stories. She saw it. People say that sort of thing wasn't done in New Orleans, but the real voodoo queens did it. Oh, yes. Waren die Geddes vielleicht die wahren Voodoo-Könige? Die echten Voodoo-Königinnen. Who are the real voodoo queens? Well, my great-grandmother told me that Laveau was just a front, a flamboyant decoy. She distracted authorities from the real voodoo queen of New Orleans. It's been the same one for almost 200 years.
she's head of a secret voodoo enfant. That's what they call their temples, you know. It's so secret, most of the voodoo people in the city don't even know about it. The real voodoo queen controlled La Veau, gave her a little bit of power, and used her like a puppet. Okay, und der Voodoo-Huhn vor? Tell me more about this secret voodoo hound for. Ach, Huhn vor. Well, I've never seen it. I wouldn't go near it if you paid me. But it's here in New Orleans, I guarantee it. I hear their drums at night, oh yes. That's why I'm so ill, I tell you, those drums. But we shouldn't talk about it. They'll hear us. It's the devil's work that happens there, I can tell you. I'll show you something secret. You mustn't tell anyone, Pfarrer. I swear on my collar. Here it is, mon père. A true object of evil if ever there was one. It radiates something, all right. It belonged to my great-grandmother. She told my mother that it was a token to gain entrance to the real voodoo ceremonies. You don't say. To tell you the truth, I've always felt nervous about having it in the house. You know, evil influence and all. I can see how you would, yes. And yet, I could never part with it. It's been in the family for generations. Would you bless it for me, Father? I feel strange asking such a thing of you, but surely you understand. Bless this bracelet of a snake. Even though its vibes aren't great, let it do nobody harm. When they wear it on their arm, voodoo spirits, go away. Don't come back another day. And now let us pray. Alter Vater. It's a bracelet in the shape of a snake. Können wir das irgendwie abzeichnen oder sowas? There's no point in using that on the bracelet. Aber irgendwas können wir damit machen. Die Lupe vielleicht? There's no point in using that on the bracelet. Wir machen eine kurze Aufnahmepause, weil wir sind schon wieder drüber. Ne? Also bis gleich. Tschüss.